ndio barabara itoke Mandera, ikuje Ramu, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajia, iende Samatar, itaremuke Modogashe, ifike Isiolo, iende anataja barabara wakikuyu wanasema Welcome to the bold analysis. The President of the Republic of Kenya spent 3 days in the northern Kenya, and 2 or rather 3 significant projects were in his diary. Number 1, lifting the vetting at the ID acquisition stage, launching Isiolo Mandera Road that was started way back then, I had said, and because the northeastern corridor is pastoralist or rather livestock zone, he also launched the vaccination. But I want to the vaccination campaign. But I want us to take a dig, and honestly, it is time the country must ask itself the most critical question. Just take a dig and listen to the president's speech here talking about the vaccination. Wale mnaenda haji sasa mambo yenu ya passport mtapata hapa. Na nimemwambia watu wa immigration ili tusiwe na msongamano ya watu wanaenda kwa maombi. Nimewaambia watoe green channel ya wale watu wanaenda haji, wasisumbuliwe kwa airport kwa sababu wanaenda kuombea hata na nchi yetu na wanaenda kutuombea sisi zote. Tumekubaliana jameni? Leo vile vile nimefika hii Garissa kwa sababu hii Garissa ndio county yenye iko na ng'ombe nyingi sana Kenya. Kenya hii has the 3rd largest herd of livestock in Africa. Na county ambayo inaongozwa ni Turkana ikifuatwa na hii ya Garissa. Tunaelewana? Na pale mbeleni tumekuwa tukiweka pesa ya serikali kwa chai, tunaweka kwa hawa, tunaweka kwa mahindi, tunaweka kwa sukari. Nimesema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa ng'ombe na mifugo yetu vile vile. Na ndio sababu hiyo nimesema ile pesa mmekuwa mkitumia kwa chanjo ya ng'ombe, sasa serikali ya Kenya itawalipia. Nyinyi mnanielewa? Na ndio tumeanza hapa leo, na mimi nashukuru governor wa hapa na viongozi wa hapa. Ng'ombe almost 20% ya ng'ombe imechanjwa, kwa sababu kama tunataka kuendesha kilimo ama biashara ya ufugaji, kama tunataka nyama yetu iwe na bei ya sawasawa na maziwa yetu iuzwe katika soko ya Kenya, ya region na ya kimataifa, lazima tuwe a disease free country. Kama tuko na magonjwa kwa ng'ombe zetu, kama tuko na magonjwa kwa mbuzi zetu, tutakuwa wenyewe tuna undermine ile market ambayo tungepata ya mifugo yetu, market ya Kenya, market ya East Africa, market ya Africa na market ya kitaifa, ya kimataifa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Garissa, si mnajua tunauza chai ngambo? Si mnajua tunauza kahawa ngambo? Si mnajua tunauza mambo hiyo ingine ngambo? Hata maua pamoja na mboga tunauza ngambo. Tukiuza nyama ngambo iko makosa? Tukiuza maziwa ngambo iko makosa? Sasa watu wanatuletea Kiingereza kidogo kidogo, si ndio? Na mkiona wale wanalalamika ni watu sijui wamesomea wapi. Si mimi niko na PhD? Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya? Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Ama namna gani jameni? Sasa wewe mtu mfugaji, wacha nikuulize. Wewe mfugaji, ladies and gentlemen, the president is in a panic mode, and there is a consistent pattern that I've realized in messaging. William Samoei Ruto faced questions. Kenyans raised questions on this vaccination. And when Mutahi Kagwe was even sworn in, Mutahi Kagwe was very categorical, was explaining this campaign
in a very sober manner, and he said that hautalazimisha kuvaccinate. They will just go step by step, door by door. Those will accept and those will decline. And I think the matter rested there. What the country protested was forced vaccination. Now, William Ruto is right to defend that campaign. But there seems to be a messaging of us versus them. And in this statement, I believe the president wanted to encourage the people from northeastern side to vaccinate their cows. And as a pastoralist community, of course, he was right, rightfully so, he was in order to push that campaign. But why must it be that wengine wa chai tumekuwa tukiweka pesa kwa chai, tumekuwa tukiweka pesa, I don't know, kwa sukari? Why must it be us versus them? So are we doing vaccination because we have been giving people fertilizer for maize, we've been doing coffee, we've been doing tea? There seems to be a message of us versus them. And if you look at it keenly, why is the president polarizing the country? Now, this is a question that we need to ask, and I think the common man need to be wary of what exactly is in it. Now, you know, he's talking about a PhD. I don't know whether now, if you're a PhD, because the president is a PhD holder, then he has monopoly over anything and everything in the country. I think there was public participation. So what I don't seem to get, and this is what should worry the country here, is why is it that when the president is talking, it must always be an us versus them? The messaging must be packaged in some sort of acrimony. Now listen to another one. Ni kama umetukomesha kabisa. Tunashindwa kitu ya kujitetea, kitu ya kusema, kwa sababu kila kitu yenye tulikuwa tunatarajia kwako tumepata. Na kwa niaba ya watu wa Garissa, kama mimi mama wa Garissa, nasema asanti. Shukran, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, hiyo livestock market yenye umeenda ni the biggest livestock market kwa East Africa. Na sasa hivi natarajia ukifungua hiyo boda ya Somalia, kwa sababu Somalia imejoin East Africa Community. Nataka walete mivugo yao hapo na utusaidie vile ulituambia utafanya modern na kila mtu afanye biashara yao huko. Kwa hivyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, leo nimepelekwa nyuma, sitaki kupoteza wakati kwa sababu pia jua imewaka sana na sitaki kuumiza watu wangu wa Garissa. Lakini sisi watu wa Garissa, wamama hawakubaliwi kujibizana na wazee. Nataka leo kumjibu naibu wa rais former mwenye tulimtoa kazi. Kama wamama wa Garissa wamekasirika na yeye, na tunasema atukome kabisa. Bwana Gishagwa akienda round akisema watu wa Garissa hakuna kura. Sisi hatuna kura kweli? Wangapi watavotia rais? Sisi tumetosha mboga. Si tunaweza rudisha rais? Your Excellency, tunasema watu wa Northern Kenya, sisi tutakuwa nyuma yako. Wakati Mountain ilikuwa inaimbanga Togo kiratene tugadhure Ruto, hiyo wimbo tutabadilisha kwa Kisomali, tutabadilisha kwa Kiborana, tutabadilisha kwa kila lugha hapa Kenya including Kalenjins, na tutaimba pamoja wa Kenya na turudisha rais. Wangapi wanakubaliana na mimi? Si rais wa Kenya lazima arudi? Si lazima arudi? Anaweza fanya 5 peke yake? Huyu rais chupavu, mtu mdogo hivi, aende na 5 peke yake? Si ahadi ilikuwa 10 yake, 10 yetu, sasa ni 10 ya pastoralist. Hii 10 sasa ni yetu, au vipi? Kwa hivyo sisi tunasemanga even fools grow old, Mheshimiwa. Kama wewe, kwa mila yangu na desturi ya Kiislamu na hii ya mila yangu ya Kisomali, hatufai kukujibu. Lakini ujue kuanzia leo utajibiwa na mama wa kaunti wa Garissa. Tutatetea haki za wa community yetu. Tunapenda wa Kikuyu. Tuko na Kikuyu community kwa Garissa na tunapendana.
Tuko na Wakalenjin Garissa na tunapendana. All communities are here, hatutaki fitina. Hapa Kenya tumesema nini? Hatutaki fitina. Kwa hivyo, kwa sababu wewe umekuwa mzee mwenye hana hikma, umekuwa mzee mwenye fitina, umekuwa mzee mwenye ufisadi, sisi tumesema tumekataa. Na ujue mama wa Garissa atapambana na wewe. Rais rika yako, waziri wangu Duale si rika yako, mimi nitakuwa rika yako Bwana Gachagua. Tuheshimiane na... This was another reckless statement, if you ask me, of, ile wimbo wa Kikuyu waliimba. These statements don't sit well with the unity agenda that the president is talking about. When you echo that, speaking somewhere in Garissa, I've always been telling politicians that Kenyans don't live in a tribal cage. Kenyans don't live in a tribal community. And in this podcast, I think I will remain steadfast to call out this, because the political class is taking, the ruling class is taking the country in a direction that is not going to help the situation. The country must remain wary. If Northeastern, of course, is the women rep, is drumming up support for the president, she has enough to say. She can talk about the ID lifting. She can talk about the things she thinks the president have done. But you don't say, we will vote we give the president second term because of tribe A. We can't go that direction. I don't know. maybe I'm overthinking. But you can also challenge me. Is that the direction the country should take? There is a narrative of us versus them. And if you ask me, I'm a bit reserved using the word inciting, but that exactly is the thing. However, we are polarizing the country for no apparent reason. And we saw this when the president went to Kakamega, western side. It was about, I've given bonuses, and I'm giving bonuses to sugarcane farmers. And so no one should ask. When we asked, and of course the country asked, are these bonuses from the sugar company, or these bonuses are from the government? Where are they from exchequer? Instead of answering that question, you know what the president said? Some people are asking me where I'm giving this money, and I've been giving bonuses to coffee and tea farmers. I'm like, Mr. President, the country is just asking a simple question. On vaccination, the questions were, who is funding? What is this? What is the vaccination about? And it was a bit of messaging. Is it going to be forced? What is the objective? And these are questions that I think the government issued some explanation. They said, we want to expand the market. We want to get a market. We want to improve the quality of our meat products, or probably get our products, our livestock products, to get a market in Saudi Arabia. Allegedly, the ministry had gone to Saudi Arabia and they got a market, and so they were told to boost or scale up vaccination so that they could access that market. Now, that is the explanation that was given to the country. And so, what is this about? We are vaccinating. Wale ambao wanasema ni wajinga. I'm like, what is that about? Sometimes you wonder. There is a meme saying, I wonder. It's not really looking good. I don't know what the president's team think, but we are polarizing the country for no reason. But I want to tell you, and Wanjiku should be able to say this, we are mobilizing antagonism between tribes. So we are pushing some numbers in the sense that a tribe A should rise up and support the president because tribe B is supporting. That was never the re-election plan. The re-election plan was, you come and show the people what you have done for 5 years. But seems we are resorting, and sometimes when Rigathi says, he memorized roads in our place and now he lied to us for 5 years. He no longer goes to Mount Kenya. And sometimes I believe impeaching the deputy president, Rigathi Gachagua, was part of the grand scheme
to make sure I impeach Rigathi. Of course, Rigathi is I'm going to face hostility from Mount Kenya. I will leave Mount Kenya, then now run about other countries. And sometimes when people say it is your time to be lied to, we don't want to believe. Some people don't want to believe what Rigathi is saying. But sometimes you tend to believe it is a time to be lied to. But now, it is the time for the rest of the country to be lied to. Now, Ruto is afraid of Kenya Kwanza criticism. And when he feels like someone is asking questions, instead of giving an answer, you rise up with an emotional card. Rhetoric and the harsh rhetoric. With the fools, I'm telling you, intentional, not that the president is someone very harsh. No, that is not it. Ile ya kuita watu wajinga, wananiambia nini? That language is very strategic. It is a language, it is the same language that what was used in Western Kenya. That is the same side, that is the same thing in the Northern Kenya. You want to create that emotional, Shorad, and say, I have emotional connection with this, in the sense that if someone is opposing it, then that person doesn't know. The other issue is eroding the scorecard. We don't have a scorecard for 2027. We don't have what to show why we need to be re-elected. And so the only thing we need to do is to attack, abuse, insult, and create that bit of a chaotic environment. We are diverting attention from the teething payslip pain that the country is going through and is going through. But I think we need to be very wary. This approach of attacking, cracking, and all that harsh rhetoric is a very strategic strategy by the president to try to wink the people inside and of course push people to believe, to take the thing as it is. But probably the country needs to think twice, because that should not have been it. I believe if you have a good agenda, you need to package it with a lot of anger, and it's the harsh rhetoric is part of the packaging that probably the president have opted for. Thank you.